Hello and welcome back to the next session of first PUC foundation classes. My dear student friends, today we are going to start with the peculiar characteristic features of invertebrates. And in the invertebrates, already we know that the first phylum that we come across is phylum Porifera, okay, which is also called as poriferans. It is commonly called as sponges. So let's look at the peculiar characters. We have lot many general characters, but here specifically let's look at the peculiar characteristics of phylum Porifera. So as we come across the first phylum Porifera, phylum Porifera is the first phylum of invertebrates, and in this phylum they are commonly called as sponges. Okay, so they are pore bearing and commonly termed as sponges. Why they are called as sponges? Because of their spongy appearance. Okay, and these poriferans, they are almost aquatic in habitat. ಎಲ್ಲಿರುವಂಥವು ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುವಂಥವು. Almost sponges we find them in water, fresh water as well as marine water. ಸಿಹಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. Okay, now in the phylum Porifera, what is the peculiarity? ಹಂಗಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಈ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ? Now in this phylum, okay, as we have saw an example for this is yesterday we saw its example like Cycon is there, then Euspongia, Spongilla, all these are the various examples. Now out of these, if you look at the Cycon, now these bears certain pores. They bear certain pores, and these pores they are called as ostia, and they have attached at the base. This is called as substratum. This is the base, which is called as substratum. There are minute pores called as ostia, and there is a larger opening. This is called as osculum. Okay, ಅದರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. We call them as ostia. ಇವಕ್ಕೆ ostia ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, which is called as osculum. Okay, then what is the peculiarity? ಇದರ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಏನು? The peculiarity is presence of ostia. First one is ostia. What are ostia? They are pores present on poriferans. The pores present in the poriferans, they are called as an ostia. ಇದು ವಿಶೇಷ ಇರುವಂಥದ್ದು. Then apart from this, the skeleton, ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. It is a skeleton that is made up of calcium carbonate. Body is made up of a skeleton which is called as a spicules. ಈ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಆಕಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ಶೇಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಬಹುಕೋಶಿ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ in this body, in these sponges, there is a cavity. You iruvanthadu, they are almost rounded organisms, elongated also. Body has minute pores. Body ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, even the food particles also enters through these ostia, which are also called as minute pores. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. There is a cavity. That cavity is called as a gastrovascular cavity.
ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್. ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದ. ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದ? ಆಸ್ಟಿಯಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೀರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಉಳಿದದ? ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅರೌಂಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದ ಆನಿಮಲ್ ವಿಲ್ ಫೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಸ್ಟೆ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಇಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯನೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ presence of choanocytes, which is also called as collar cells. Choanocytes ಅಥವಾ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೋರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಟಿಯಾ. ಇವು ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಪೈಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು choanocytes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್? ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಪೈಪ್ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಲರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಲಿತೆ ಕಾಲರ್ ಲೈಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇವು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರು choanocytes. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೇಮ್ಡ್ ಎಸ್ choanocytes. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಇನ್ನೂ ಇರುವಂಥವು. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ aquatic water bodies. So they are present in fresh water as well as marine water, and along with that we have other certain characters. Okay, regarding the reproduction also. Okay, so they possess sexual as well as asexual reproduction. So that part is also there. That we will discuss in the ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ. ಪೋರಿಫೆರಾ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು? ಆಸ್ಟಿಯಾ, ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಪೋರಿಫೆರನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ skeleton called as spicules, and that skeleton is made up of calcium carbonate. Then choanocytes, they are called as collar cells through which the water enters into its cavity. Okay, especially the spongioseel, right? And what is the example? The best example, the diagram which I have drawn is a diagram of a cycle. Okay, so this is the diagram of a cycle. So with this, let's move to the next phylum. Now, when we move into the next phylum, the next phylum is Coelenterata. The second phylum is Coelenterata. Okay, so this is the second phylum. Okay, now in this Coelenterata, let's go to the characters. So yesterday already we came across its examples. So what is the example for Coelenterata? Here we have the best example for Hydra, Obelia, then Physalia, Aurelia, which is also called as a jellyfish. Okay, so all these are the examples. Now, suppose if we look at the Hydra, now here we have the tentacles. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವು tentacles. Now on these tentacles, okay, this is the structure of a Hydra. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವು nematocytes.
Okay, they are also called as stinging cells or biting cells. Okay, so this is the body. Here we have the mouth. This is the bud. Okay, now here if we look at this Coelenterata, it is having finger-like projections. These finger-like projections are called as tentacles. ಈ ಟೆಂಟಾಕಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ these stinging cells are called as a nidoblast or nematocytes, and because of the presence of these nidoblast cells or nematocyte cells, the phylum is also named as a Cnidaria. ಇದಕ್ಕೆ ನೈಡೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವಂತದ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇದರ ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ nidoblast cells. Okay, nidoblast or nematocytes and karigar, they are called as stinging cells. Okay, then apart from this, ಇದೆಲ್ಲನೇ ಇದರ ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಟಾಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆನ್ಸಿವ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೈ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ತಿನ್ಬೇಕಂತಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೇ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೀಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೌತ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, coelenteron ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. coelenteron is a cavity present in these coelentrates. Okay, so this is one peculiarity. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು peculiarity ಏನಂತಂದ್ರೆ alternation of generation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. One more peculiarity is alternation of generation. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಪ್ and second one is a medusae. Polyp, this is a sessile. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು sessile ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This is a free floating. Sessile ಅಂದ್ರೆ attached like a plant. Then medusae, free floating, which can float very freely in aquatic medium, because they are found in both a fresh water as well as a marine water. ಎರಡು ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು animals they are sessile, that means they are attached. Some animals they are free floating, that means they can move freely into the aquatic ecosystems. So we have two forms here. Polyp, the best example is hydra. Medusae ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ free floating, we can take an example of the jellyfish. So here we have the jellyfish. Okay, so this is the jellyfish. Jellyfish free floating. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಟೆಂಟಾಕಲ್ಸ್, ಇವಕ್ಕೆ ಓರಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. These are oral arms. ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಲೈಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ. ಓಕೆ, ಆಹಾರ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಓರಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂಥ ಟೆಂಟಾಕಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ jellyfish. So this is an example of a jellyfish. Polyp attached example ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರಾ. medusae example ಯಾವುದು? jellyfish. Okay, so medusae example is jellyfish, polyp example is the hydra. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಸೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅದ. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಲಿಪ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಮೆಡುಸೆ, ಮೆಡುಸೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಪಾಲಿಪ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ ಇದರ ಡಿಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಲಮ್ Coelenterata. First peculiarity is nidoblast or
ನಿಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್, ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or biting cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They are also called as stinging cells. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ಈ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಿಗಳು ಎರಡು ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಸೆಸೈಲ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಸೈಲ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್. ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಜನರಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ an example like Obelia. Okay, so that we'll study in our regular part. So this is regarding the phylum Coelenterina. Let's go to the next phylum. Next phylum is Ctenophora is the next phylum. Next phylum, Ctenophora. They are commonly called as sea walnuts. Phylum Coelenterina and phylum this Ctenophora, both the phylums are almost they are having tissue level of organization. Okay, ಏಕಕೋಶಿ, ಬಹುಕೋಶಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸಿ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ವಾಲ್ನಟ್ ರೌಂಡೆಡ್ ವಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಾಲ್ನಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್. ಆ ರೀತಿ ಹೋಲುವಂಥದ್ದು ಇವು ಸಮುದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸಿ ವಾಟರ್. ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥವು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೋಮ್ ಜೆಲೀಸ್. ಇವಾಗ ಕೋಮ್ ಜೆಲೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೋಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಾಲ್ನಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೋಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಈ ರೀತಿ ಕೋಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. Okay, so these are the comb plates. Okay, now here we have a tentacle-like structure which helps in movement. Look at the structure. They appear like the walnuts. As they appear like walnut fruit, and hence they are commonly called as sea walnuts. ಯಾಕೆ ಇವು ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಬಂತು ಸಿ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್? ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರೌಂಡ್ 8 rows ಆಫ್ ಕೋಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೋಮ್ ಜೆಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಜೆಲೀಸ್? ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಆಕಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಜೆಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಮ್ ಜೆಲೀಸ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿದ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಏನು? The most peculiar characteristic feature of these is they are exclusively marine. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟಿ ವಿ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮರೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಟರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? The major characteristic feature is a bioluminescence. The major characteristic is bioluminescence. Bioluminescence is a power of emitting light. Power of emitting light. And that light is emitted due to the chemical which is present in its body, and that chemical is called as a luciferin. Okay, usually we call it as a luciferin. ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ luciferin. Due to that
it undergoes the chemical reaction to produce the light. As they are present in the deep seas, they will produce the light, and hence they have the property of bioluminescence. Almost e property, this is more peculiar to this phylum. E phylum ಬಹಳಷ್ಟು peculiar ಇರುವಂಥದ್ದು. Okay, so this is regarding the phylum Ctenophora. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವೆ. As I have told you, we are discussing only peculiar. Okay, ಇವತ್ತರ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. That's why we are considering only the peculiar characters. As to all the general characters, we will study them in detail in our regular part. Then let's move to the next phylum. Our next phylum is Platyhelminthes. Next phylum is Platyhelminthes. Platyhelminthes, it is also called as commonly called as flatworms. ಚಪ್ಪಟೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ ಬರುವಂಥವು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, as we have studied, tapeworm, liver fluke, planaria, etc. All these are the examples. Suppose if we look at the tapeworm, it is called as a tapeworm because of the appearance like a tape. Tape ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಲರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. This is a tapeworm. Liver fluke. The name, as it has got a liver fluke, is due to that it mainly attacks on the liver of sheep. That causes a liver rot disease also in sheep. Liver ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. Almost tapeworm, liver fluke, they are parasites. Planaria is present in water, aquatic animal ಇದು. ಟೇಪೋಮ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟೀನಿಯಾಸಿಸ್. Teniasis is a disease which is caused by the tapeworm. Okay, this is regarding the part of a tapeworm. Here we have a head part, and this is called as a neck as well as the body. And detail upon we will see. Now, this tapeworm appears like a tape. Liver fluke appears like a leaf-like structure, and planaria, it is a elongated and flattened structure. Elongated, long iruತ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So almost all are flat forms. Then what is the peculiarity of phylum Platyhelminthes? ಇದರ ವಿಶೇಷ ಏನು? So what is the peculiarity? The peculiarity is, one is flame cells. These are involved in excretion. Flame cells. The excretory organ consists of flame cells. ಯಾಕೆ flame cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, these cells appear like a flame. It appears like a flame, and hence the name flame cells. Okay, so flame cells, they are involved in excretion. Then apart from this, ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, they have hooks and suckers. Hooks and suckers. These animals possess hooks and suckers, by which it helps in attachment of the animal to the host body. Host ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇವಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲಮ್ Platyhelminthes. Okay, then with this we have the next phylum called as Aschelminthes, and regarding those phylums as well as its characteristics we will continue. Thank you.